ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 0, 1, 2 ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೂಫು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ P3, P4 ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Integration from a to b f of x dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x into dx. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let us consider integration from a to b f of x dx. ಇದನ್ನ I ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now what I will do, we have to prove that this is equal to f of a plus b minus x. So x place ಅಲ್ಲಿ a plus b minus x ಬರಬೇಕು. So let us take x as substitution. Put x is equal to a plus b minus t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? a constant b constant ಎಲ್ಲ 0, you will get minus dt. dx will become minus dt. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. when x is equal to plus a, x is equal to a ಹಾಕಿದಾಗ a is equal to a plus b minus t. ಸೊ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, t equal to b ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ when x is equal to b ಆದಾಗ b is equal to a plus b minus t ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, t will become a. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I is equal to integration from when x is equal to a, t will become b. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. b when x is equal to b, t is equal to a, f of a plus b minus t into dx is minus dt. So ಆ dt ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಚೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Now according to property number 1, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? if we interchange the limit, sign of the integral will change. So interchange ಮಾಡೋಣ. that is I is equal to interchange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ b to a ಇರೋದನ್ನ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ a to b, ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು f of a plus b minus t into dt. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1 ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ if we interchange the limit, integral sign will change. Next, we can also from using the property number 0, P0, what it says, without changing the limits, we can change the variable of integration. So t ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು x ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ a to b f of a plus b minus x into dx. This is from property number 0. So that's what we have to prove. So integration from a to b f of x dx is nothing but integration from a to b f of a plus b minus x into dx. Andre we can evaluate the function. Integration from a to b f of x dx idre we can replace x by a plus b minus x. x na a plus b minus x inda replace ಮಾಡಬಹುದು. That is the property number 3. So property 3 ಅಲ್ಲಿ first question, ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು? we have to find the evaluate the integration pi by 6 to pi by 3 dx by 1 plus root tan x. so first ಇದನ್ನ let us take it as integration from pi by 6 to pi by 3 dx by 1 plus root tan x ನ root of sin x by cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ pi by 6 to pi by 3. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ pi by 6 to pi by 3. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ plus root sin x into dx. Okay, ಇದನ್ನ equation number 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now apply property number 3. Property number 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? integration from a to b f of x dx ಇದ್ರೆ replace x by a plus b minus x. a is pi by 6,
v is pi by 3. So x na pi by 6 plus pi by 3 minus x ಇಂದ replace ಮಾಡಬೇಕು. So wherever x is there, replace it with pi by 6 plus pi by 3 minus x. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. So integration pi by 6 to pi by 3 root of cos x ನ ಯಾವರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು pi by 6 plus pi by 3 minus x. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ root of cos pi by 6 plus pi by 3 minus x plus the root sin of pi by 6 plus pi by 3 minus x into dx. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this is by using from property number 3. By using property number 3. Now pi by 6 plus pi by 3, 30 degree plus 60 degree, it is 90 degree. So 90 degree ಆಯಿತು, that can be taken as integration pi by 6 to pi by 3 root cos 90 minus x. ಇದಿಷ್ಟು 90 degree ಆಯಿತು. Cos 90 minus x is sin x divided by cos 90 minus x is root sin x plus sin 90 minus x is cos x, root cos x into dx. ಇದು equation number 2. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಇದು cos x plus root cos x plus root sin x, root cos x plus root sin x ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. And by adding equation number 1 and equation number 2, what we will get? I plus I, 2i ಆಯಿತು, that is equal to within the common integral sign, integral limit ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ and variables also same, we can club into one integral ಅಲ್ಲಿ pi by 6 to pi by 3 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, so we can add the numerators. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ root cos x plus root sin x, denominator same common denominator, that is root cos x plus root sin x into dx. Adding equation 1 and equation 2. Okay, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. We will get 2i is equal to integral pi by 6 to pi by 3 1 into dx. Integral of 1 ಏನು with respect to x, it is x within the limit pi by 6 to pi by 3. Apply upper limit minus lower limit. Pi by 3 minus pi by 6, this is 2i. So 2i is equal to 60 degree minus 30 degree is 30 degree, that is pi by 6 ಬರುತ್ತೆ. 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get i is equal to pi by 12. So which is the required integral value. Next, property number 4. So integration from 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of x dx ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ a minus x. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪುಟ್ x is equal to a minus t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ dt ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ವೆನ್ x is equal to 0 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 equal to a minus t, so t will become a. When x is equal to a ಆದಾಗ a is equal to a minus t, so t will become 0. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ i is equal to, instead of integration from 0 to a, limit change ಆಗುತ್ತೆ. When x is equal to 0, t will become a. When x is equal to a, t will become 0. f of a minus t, x is equal to a minus t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. dx is minus dt, so minus sign ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ into dt. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ if we interchange the limits, sign of the integral change ಆಗುತ್ತೆ by property 1. That is integration from a to 0 ಇರೋದು 0 to a f of a minus t dt by property number 1. Without changing the limits, we can change the variables. So in integration from 0 to a ನೇ ಇರಲಿ, integration limit change ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. f of a minus x into dx ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ.
So which is the RHS? That's what they asked to prove. This is by using P0. Right, without changing the limits, we can change the variables of integration. This is property number 4. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. So one by one discuss ಮಾಡೋಣ. Evaluate integration from 0 to pi by 2 sin power 4x by sin power 4x plus cos power 4x. So this is by using property number 4. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ I ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Integration from 0 to pi by 2 sin power 4x by sin power 4x plus cos power 4x dx. Equation number 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಏನು, integration from 0 to a f of x dx is integration from 0 to a f of a minus x dx, which means replace x by a minus x. A is pi by 2 ಇಲ್ಲಿ. So integration from 0 to pi by 2 sin power 4 x ಬದಲು pi by 2 minus x. ಸೊ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಪವರ್ 4x, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಪವರ್ 4x ಪ್ಲಸ್ sin 90 cos 90 minus x is sin x, so nice sin power 4x into dx. Equation number 2. Adding equation 1 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, equation 1 plus equation 2 implies I plus I 2I integration same limit ಅಲ್ಲಿ integration under the same limit. Denominator is same for both, sin power 4x plus cos power 4x, sin power 4x plus cos power 4x ಇದೆ. So common denominator sin power 4x plus cos power 4x. We have to add the numerators. Numerators ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin power 4x plus cos power 4x into dx. So ಇವೆರಡು cancel ಆಗಿ you will get 2i is equal to integration from 0 to pi by 2 1 into dx. So integration 0 to pi by 2, integral of 1 is x within the limit 0 to pi by 2. So that will give us pi by 2 minus 0, this is 2i. So required integral is pi by 4. So that is the required integral value. Right? Similarly, we have few more questions. Let us discuss. Next, evaluate integration from 0 to pi by 2 root sin x by root sin x plus root cos x. ಇದು ಕೂಡ previous problem ತರನೇ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ I ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Integration from 0 to pi by 2 root sin x by root sin x plus root cos x into dx. Equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Then apply the property number 4. What is that? Replace x by a minus x, that is pi by 2 minus x ಇಂದ replace ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, root of sin x ಬದಲು pi by 2 minus x, denominator ಅಲ್ಲಿ root of sin pi by 2 minus x plus root cos pi by 2 minus x into dx. So ಇದೇನಾಯ್ತು, sin pi by 2 minus x is root cos x 0 to pi by 2 root cos x by root sin minus sin of pi by 2 minus x is cos x plus root cos pi by 2 minus x is sin x into dx. Equation number 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Both have the same denominator. Denominator same ಇದೆ. Add equation 1 and 2. Equation 1 plus equation 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2i is equal to same limit 0 to pi by 2. So under the same limit add ಮಾಡಕ್ಕೆ denominator same ಇದೆ, root sin x plus root cos x, root sin x plus root cos x, same denominator. Add the numerators, ಏನಾಗುತ್ತೆ, root sin x plus root cos x into dx. So ಎರಡು cancel ಆಯ್ತು. We will get it as 2i is equal to integral from 0 to pi by 2 1 into dx. So that is x is in the limit 0 to pi by 2, upper limit minus lower limit, pi by 2 minus 0, it is 2i. So therefore the required integral is pi by 4, which is the required integral. Next, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ, I is equal to integration from 0 to pi by 2
sine power 3 by 2x by sine power 3 by 2x plus cos power 3 by 2x into dx. Equation 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4, ರೀಪ್ಲೇಸ್ x by pi by 2 minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 2 sine of pi by 2 minus x whole power 3 by 2 by sine of pi by 2 minus x whole to the power of 3 by 2 plus cos of pi by 2 minus x whole to the power of 3 by 2 into dx. ಈಗ as usual sin pi by 2 minus x ಅಂದರೆ cos x, integration from 0 to pi by 2 cos x whole power 3 by 2 ಅಂದರೆ cos 3 by 2 x divided by sin power 3 by 2 x. Sorry, this is sin pi by 2 minus x ಅಂದರೆ cos power 3 by 2 x, cos pi by 2 minus x ಅಂದರೆ sin 3 by 2 x dx. Question number 2, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, add them. So we will get it as equation 1 plus equation 2 implies 2i is equal to I plus I, LHS 2i ಆಯಿತು. RHS common denominator, same limit 0 to pi by 2, denominator same, that is sin power 3 by 2x plus cos power 3 by 2x. Add the numerators, we will get it as sin power 3 by 2x plus cos power 3 by 2x into dx. ಎರಡು cancel ಆಯಿತು. We'll get it as 2i is equal to integral of 0 to pi by 2 1 into dx. Integral of 1 is x within the limit 0 to pi by 2. So therefore it is pi by 2 minus 0, this is 2i, pi by 2 minus 0, this is 2i. So I will be pi by 4, which is the required integral value. Next, evaluate 0 to pi by 2 cos power 5x by sin power 5x plus cos power 5x dx. ಇದು ಕೂಡ previous questions ತರನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ integration ನ 0 to pi by 2 cos power 5x by sin power 5x plus cos power 5x into dx. ಇದನ್ನ equation number 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Apply property number 4, that is replace x by pi by 2 minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Integration from 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x whole to the power of 5 by sin pi by 2 minus x whole to the power of 5 plus cos pi by 2 minus x whole to the power of 5 into dx. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ cos 90 minus x is sin x. So 0 to pi by 2 sin power 5x by this will become cos power 5x plus sin power 5x dx. Equation number 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ sin power 5x plus cos power 5x ಇದೆ, add them. So equation 1 plus equation 2 implies that 2i is equal to integration same limit 0 to pi by 2, denominator same, denominator will become so sin power 5x plus cos power 5x. Add the numerators, ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin power 5x plus cos power 5x into dx. ಇವೆರಡು cancel ಆಯಿತು. We'll get it as 2i equal to integration from 0 to pi by 2 1 into dx. So that is x within the limit 0 to pi by 2. This is 2i is equal to upper limit pi by 2 minus lower limit is 0. So therefore the required integral is pi by 4 again. Okay, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, evaluate integration 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So let us consider I is equal to integration pi by 4 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? 0 to a ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4, ಏನದು? ರೀಪ್ಲೇಸ್ x by a minus x 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x ಬದಲು pi by 4 minus x. ಇಲ್ಲಿ a is pi by 4 into dx. Okay, tan pi by 4 minus x is 1 minus tan x by 1 plus tan x. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 4 log of 1 plus
log tan pi by 4 minus x is 1 minus tan x by 1 plus tan x. Apply tan of x minus y formula. Tan x minus tan y by 1 plus tan x tan y. ಅದನ್ನು apply ಮಾಡಿದ್ರೆ tan pi by 4 is 1 minus tan x by 1 plus tan pi by 4 is 1 into tan x, that is tan x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, we will get it as integration 0 to pi by 4 log of, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 plus tan x plus 1 minus tan x whole divided by 1 plus tan x into dx. So il tan x cancel ಆಯಿತು. We will get it as integration from 0 to pi by 4 log of 1 plus 1, that is 2 by 1 plus tan x ಸಿಗುತ್ತೆ into dx. It is in the form of log of m by n. Log of m by n can be split into log m minus log n. ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, integration from 0 to pi by 4 log m minus log n, that is log 2 minus log of 1 plus tan x into dx. So ಈಗ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ I is equal to integration from 0 to pi by 4 log 2 dx one integral minus integration from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. Now what is this? This is nothing but the given integral I. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to log 2 constant, integral of 1 into dx is x within the limit 0 to pi by 4. Okay, log 2 constant, integral of 1 into dx is x minus I ಇದು. So I plus I 2I ಆಯಿತು is equal to log 2 into upper limit minus lower limit, that is pi by 4 minus 0. So ಏನಾಯಿತು, pi by 8 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. I is equal to pi by 8 into log 2. So this is the required integral value. So important question for exam. Next, evaluate integration from 0 to pi by 2 cos square x dx. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು by using cos square x is 1 plus cos 2x by 2. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, I is equal to integration from 0 to pi by 2 cos square x dx. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Using property number 4, 0 to pi by 2, replace x by pi by 2 minus x. That is cos of pi by 2 minus x whole square into dx. So ಇದೇನಾಯಿತು, integration from 0 to pi by 2 sin square x dx ಆಯಿತು. Add equation 1 and 2. Equation 1 plus ಇದನ್ನು equation 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Equation 1 plus equation 2, we'll get it as 2I is equal to integration from 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x dx. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 2I is equal to integral, this is 1 integral 0 to pi by 2 1 into dx. So that is x within the limit 0 to pi by 2, that is pi by 2 minus 0, this is 2I. So therefore I will become pi by 4. This is the required integral value. So direct ಆಗಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ you should use the property number 4. Directly if they ask simplify or evaluate, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ 1 plus cos 2x by 2 ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x. Again 0 to a form like that. I is equal to integration 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x dx. Apply property number 4, 0 to pi by 2 log of, replace x by pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x by 4 times 3 cos of pi by 2 minus x into dx. So ಏನಾಯ್ತು ಇದು, integration 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 cos x by 4 plus 3 sin x into dx. This is I. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ log of
1 by x is minus log x. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 by x, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ x. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 to pi by 2. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x ಆಯ್ತು into dx. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is nothing but the given integral. I is equal to minus I or 2i equal to 0. Therefore, I should be 0. This is the required integral value. Right? This step ಎರಡು ತರ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. You can take this as equation 1, take this as equation 2, add equation 1 and 2. Log m plus log n formal ಬರುತ್ತೆ. Log m plus log n is log of m into n. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 is 0. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 x into 1 minus x whole power n into dx. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 x into 1 minus x whole power n into dx. So ileno applying property number 4, we have to replace x by a minus x. A is 1 here, so therefore integration from 0 to 1 x, replace x by a minus x. A minus x andre 1 minus x into 1 minus of 1 minus x 4 to the power of n into dx. That is enagutte, integration from 0 to 1 1 minus x into 1 minus 1 cancel ಆಯಿತು, minus into minus plus x to the power of n into dx. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 x power n minus x to the power of n plus 1 into dx. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, x power n ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x power n plus 1 by n plus 1 minus ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x power n plus 1 ಗೆ x power n plus 2 by n plus 2 within the limit 0 to 1. Apply the limit. Upper limit 1 power anything is 1, so 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 minus lower limit will become 0. ಎರಡರಲ್ಲೂ x ಇದೆ, 0 minus 0 it will become 0. Simplify ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, n plus 2 minus of n minus n minus 1 divided by n plus 1 into n plus 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. n will get cancelled, 1 by n plus 1 into n plus 2 ಹಾಗೆ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, n plus 1 into n plus 2, ಅಥವಾ we can simplify this as 1 by n square plus 3n plus 2. ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. This is the required integral, either this one or this one, both are enough. Right, in the same way evaluate integration from 0 to 2 x into root 2 minus x dx. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, I is equal to integration from 0 to 2 x into root 2 minus x dx. Applying property number 4, replace x by 2 minus x. A is 2 here, so that is integration from 0 to 2 minus x into root of 2 minus x into dx. So 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, integration from 0 to 2 minus x into root x dx. root x ಅಂದ್ರೆ x power half, x power half ಅಂದ್ರೆ integration from 0 to 2 into x power half minus x into root x ಅಂದ್ರೆ x power 3 by 2 into dx. Integrate ಮಾಡೋಣ, that will gives us 2 times root x, that is x power half ಗೆ 2 by 3 x power 3 by 2 minus x power 3 by 2 ಗೆ 2 by 5 x power 5 by 2 within the limit 0 to 2. So lower limit anyhow 0 ಆಗುತ್ತೆ, upper limit ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 4 by 3 into upper limit 2 power 3 by 2, 2 power 3 by 2 minus lower limit 0 minus 2 by 5 into 2 power 5 by 2 minus lower limit 0. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 2 power 3 by 2 ಅಂದ್ರೆ root 2 whole cube. root 2 whole cube ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, root 2 whole square into root 2, that is 2 root 2 ಇದು. So 2 power 3 by 2 is 2 root 2. So 2 into 4, 8 root 2 by 3. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 power 5 by 2 ಅಂದ್ರೆ 2 power 5 by 2 is root 2 whole power 5
that is root 2 whole power 4 into root 2. Root 2 whole power 4 andre 2 square. 2 square is 4. So 4 into 2 minus idu 4 into 4 root 2 idu. 4 root 2 andre 4 into 2 8 root 2 by 5. LCM is 15. ಅಥವಾ 8 root 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಯೋದು 1 by 3 minus 1 by 5. So that is 5 minus 3, 2 by 15. So 16 by 15 root 2. This is 16 by 15 root 2. This is required integral value. Next, evaluate integration from 0 to a root x by root x plus root a minus x. Idu kuda simple. Using property number 4. Enagutte idu integration from 0 to a root x by root x plus root a minus x into dx. Enagutte idu replace x by a minus x 0 to a x by a minus x agare a minus x by root of a minus x plus root of a minus x dx. Idenagutte idana equation 1 anta tagolli. That is integration from 0 to a root a minus x by root a minus x. Idenagutte nodi, a minus a cancel aaytu, minus into minus plus root x into dx. Equation number 2. Observe equation 1 and 2 ಎರಡಕ್ಕೂ common denominator, add them. So equation 1 plus equation 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i is equal to common denominator 0 to a common denominator root a minus x plus root x ಅಥವಾ root x plus root a minus x. Common denominator, add the numerators root x plus root a minus x. Root x plus root a minus x into dx. Eradu cancel aaytu. You will get 2i is equal to integration 0 to a 1 into dx. That is 2i is equal to integration, that is x within the limit 0 to a. That is 2i is equal to a minus 0. I will be a by 2. So this is the required integral value. Next, evaluate integration 0 to pi x by 1 plus sin x. Idu kuda property number 4 use ಮಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. I is equal to integration from 0 to pi x by 1 plus sin x into dx. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ integration from 0 to pi minus x by 1 plus sin of pi minus x into dx. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, integration from 0 to pi minus x divided by 1 plus sin 180 minus x is sin x only into dx. ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ. integration from 0 to pi by 1 plus sin x into dx minus integration from 0 to pi x by 1 plus sin x into dx. This is nothing but the given integral I. So I is equal to pi constant ಆಚೆ ಬರೀರಿ. integration from 0 to pi 1 by 1 plus sin x dx minus I plus I 2i ಆಯಿತು is equal to I pi times integration from 0 to pi. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 1 by 1 plus sin x ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 by 1 plus sin x into 1 minus sin x by 1 plus sin x, 1 minus sin x into dx. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is 2i is equal to pi times integration from 0 to pi. Numerator is 1 minus sin x. Denominator is 1 minus sin x into 1 plus sin x is 1 minus sin square x into dx. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 minus sin square x is cos square x. Use it. Pi into integral from 0 to pi 1 minus sin x by cos square x into dx. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ pi times integration from 0 to pi 1 by cos square is secant square x. Sin x by cos square x now we can write it as secant x into tan x, because 1 by cos into sin by cos ಬರುತ್ತೆ, that is secant x into tan. So this is 2i. So 2i is equal to pi times integral of secant square x is tan x minus integral of secant into tan is secant x within the limit 0 to pi.
Now pi times 2i is equal to apply upper limit. Upper limit ಏನಾಗುತ್ತೆ tan pi is 0 minus secant pi is minus 1. ಇದು upper limit minus lower limit ಏನಾಗುತ್ತೆ tan 0 is 0 minus secant 0 is 1. So pi times ಇದೇನಾಯ್ತು 1 plus 1. 2i is equal to 2 pi. So therefore I is equal to pi. So this is the required integral value. So the integral is pi. Next, evaluate integration from 0 to pi. X tan x by secant x plus tan x into dx. So ಇದನ್ನ first ನಾವು sin and cos ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 0 to pi x into tan x ನ sin by cos, sin x by cos x by secant x ನ 1 by cos x plus sin x by cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ into dx. ಇಲ್ಲಿ denominator ಅಲ್ಲಿ cos x is the LCM, ಇಲ್ಲೂ cos x LCM cancel ಆಗುತ್ತೆ. That we will get it as 0 to pi x into sin x by 1 plus sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ let us simplify it directly. Now apply property number 4. That is integration from 0 to pi. Replace x by pi minus x. That is pi minus x into sin of pi minus x divided by 1 plus sin of pi minus x into dx. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ integration from 0 to pi. Pi minus x into sin 180 minus x is sin x by 1 plus sin x dx. Separate the denominator, that we will get it as integration from 0 to pi. Separate the denominator, pi sin x by 1 plus sin x dx. ಇದೊಂದು minus x into sin x, integration from 0 to pi x into sin x by 1 plus sin x dx. This is nothing but given integral I. So ಏನಾಗುತ್ತದೋ pi ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. I is equal to pi into integration from 0 to pi sin x by 1 plus sin x dx minus this is integral I, given integral I. So 2i is equal to pi times, as usual we cannot separate this denominator. 1 plus cos ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, 2 cos square x by 2. ಇದು 1 plus sin, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋಣ, let us multiply and divide the conjugate. Sin x by 1 plus sin x into 1 minus sin x by 1 minus sin x dx. So ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, numerator will become pi times integration from 0 to pi sin x minus sin square x by 1 minus sin square x ಆಯಿತು into dx. So that is pi times integration 0 to pi sin x by sin x minus sin square x by ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 minus sin square x is cos square x dx. So sin x by cos square x, as usual last problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ 1 by cos into sin by cos, that is 0 to pi secant x into tan x minus sin square by cos square is tan square x dx. So 2i is equal to pi times 0 to pi, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇದೆ secant x into tan x minus tan square x ನ secant square x minus 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. 1 plus tan square x is secant square x. So secant square tan square x ನ secant square x minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So that is minus secant square x plus 1 ಆಯಿತು within the limit into dx. ಈಗ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2i will become pi times integral of secant x into tan x is secant x minus secant square x ಗೆ tan x plus plus x, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ within the limit 0 to pi. Apply the limit now. 2i is equal to pi times upper limit secant pi is minus 1
tan pi is 0 plus pi. Then minus is upper limit. Lower limit of secant 0 is 1. Tan 0 is 0 plus 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i is equal to pi into pi minus 1 minus 1. Pi minus 2 ಆಯಿತು. So that is I is equal to pi by 2 times pi minus 2. So this is the required integral value. Next, evaluate integration 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? Apply integration, that is property number 4, x sin x by 1 plus cos square x dx. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Replace x by pi minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Integration 0 to pi minus x into sin pi minus x divided by 1 plus cos pi minus x whole square into dx. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, integration from 0 to pi minus x into sin 180 minus x is plus sin x divided by 1 plus cos 180 minus x is minus cos x ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. Minus cos x whole square is plus cos square x into dx. Okay, now split the integral 0 to pi by pi into sin x, pi sin x by 1 plus cos square x dx. Then minus integration from 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x dx. So ಇದು I given integral, ಕೊಟ್ಟಿರೋ integral. So that will gives us I is equal to pi ಆಚೆಗೆ ಬರೀರಿ, integration from 0 to pi sin x by 1 plus cos square x dx minus I. So 2i is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ derivative of cos is minus sin, so we can use the substitution. So 2i is equal to pi times integration 0 to pi sin x by 1 plus cos square x into dx. Substitution use ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Put cos x is equal to t, ಅವಾಗ minus sin x dx is dt, ಅಥವಾ sin x into dx is minus dt. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರಾಗಲ್ಲ, we have to change the limits also. When x is equal to 0 ಆದಾಗ cos 0 is 1, so t will become 1. When x is equal to pi ಆದಾಗ t will become cos pi is minus 1. Okay, ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2i is equal to pi times integration. When x is equal to 0, t is 1 to minus 1. Then ಇದು pi ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Then sin, we have taken sin x into dx is dt divided by 1 plus t square. This is minus dt, therefore you will get minus pi. Okay, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. If we interchange the limit, sign of integral change ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. That is pi times integral minus 1 to plus 1 dt by 1 plus t square. This is by property number 1. If we interchange the limits, sign of integral change ಆಗುತ್ತೆ, 2i is equal to. So ಈಗ integration ಮಾಡೋಣ. What is integral of 1 by 1 plus t square? It is tan inverse of t within the limit minus 1 to plus 1. Pi ಆಚೆ ಇದೆ. So integrate ಮಾಡೋಣ. That is pi, apply the limits. Tan inverse 1 minus tan inverse of minus 1. Upper limit minus lower limit. That is 2i is equal to pi times tan inverse 1 is pi by 4 minus tan inverse of minus 1 is minus pi by 4. Minus into minus plus pi by 4 ಆಯಿತು. That is 2i is equal to pi times pi by 4 plus pi by 4 is pi by 2. So I will become pi square divided by 2 into 2, it is 4. So that is the required integral value. Right? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಸೈನ್ 2x. ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್
5 6 7 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಅಂಡರ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದರ ಅಂಡರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.